Bloco 1 approximately 1000 palavras imaginas set skin of icmoi, sest demonction matin leglis est bondi, les voix 11 dans unchant harmonio, les mains se levant vers le ciel, les visages rayonnant d'une devotion apparent, l'atmosphere semble électrique chargée de spirit, mais au milieu de cette symphonie religieuse une vérité troublante commence et, cette skein vue semble familière n'est si, vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, patamim vous en fait partie chaque dimanche mais attendez. Dwight Lyman Moody, CE Grand Evangelist du XIX siècle, qui est touché des millions d'âmes nous, aviticit, dacia de quelque chose de prof. Il disent la foule dans l'église ni garantit, pas à présence de Dieu dans les cœurs, ces matchs résonnent aujourd'hui avec une force particulière, car notre génération, a perfection la des confond de présence. Physique et fidelites spirituelle.cvu. Ive Jesus dans, Bortrico et que qui en lui. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir ces enseignements qui peuvent transformer votre vie. Activez les notifications car si que vous allez le découvrir aujourd'hui pourrait révolutionner votre compréhension de la foi. Outentique.combien d'entre nous, en toute honnêteté, se contentent d'occuper un banc d'église plutôt que de laisser Christ occuper notre cœur. Moody avait observé cette réalité troublante de son époque, et-elle persiste encore aujourd'hui avec une intensité décon. Il voyait des assemblées entières, chanta avec fervor, pria avec passion, leva les mains avec conviction, mais renter chez elles exactement comme elles étaient venues inchanges non transfer. Spirituellement steros, le mystère que nous allons révéler aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 15 et il est le pouvoir de bouleverser votre vie spirituelle pour toujours. Moody avait découvert dans ce passage une vérité si puissante qu'elle séparate instantanément les vrais disciples de ceux qui n'y font que jouer et être. Cette révélation est si profonde qu'elle peut vous faire trembler, vous révéler, vous transformer ou vous transformer, selon l'état actuel de votre cœur, mais avant d'iola plus loin. Permettez-moi de vous poser une question qui devrait vous tenir evil cette nuit êtes-vous réellement connecté Christ? Ou êtes-vous simplement suspendu à ces basques comme un ornement religieux? Cette distinction n'est pas, elle détermine votre être. Moody l'avait compris et c'est pourquoi ces prédications étaient ainsi puissantes qu'elles vident les cabarets étaient remplacées les églises de véritables cons. Pas seulement des spectateurs religieux regardez autour de vous aujourd'hui. Voyez-vous la différence entre ceux qui portent le nom de Christ et ceux qui portent sa nature, entre ceux qui connaissent les mots de la Bible et ceux qui en vivent la vie? Moody disait avec une conviction brûlante, il vaut mieux avoir un seul chrétien authentique qu'une assemblée entière de religieux superficials. His paroles coupant comme un épée double tranchant dans notre confort spirituel moderne. Le passage des gens commence par ces mots que Jesus lui-même prononces, je suis le vrai cep, et mon reste la vigneron mais Moody avait saisi quelque chose que beaucoup manquent encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une belle métaphore agricole pour décorer nos enseignements du démon. C'est une révélation explosive sur la nature même de notre relation avec Christ. Une vérité qui sépare les véritables disciples de ceux qui n'y font que porter l'étiquette chrétienne. Pensez un instant. Dans cette métaphore, Jesus ne dit pas qu'il est un cep parmi d'autres. Il dit qu'il est le vrai cep. Cela signifie qu'il existe des faux ceps, des fausses sources de vie spirituelle. Combien de personnes aujourd'hui présentent leur spiritualité dans leur dénomination, leurs traditions, leurs bonnes œuvres, leur moralité, plutôt que directement en Christ. Moody avait identifié ces pièges mortels qui capturent tums incaires, mais égaris, mais voici le mystère s'approfondit et déviant troublant. Jesus continue, testament qui est en moi et qui n'y porte pas de fruit et la retranqué. Moody s'arrêtait souvent sur ces mots terf. Remarques bien, il n'y parle pas de serments qui n'y sont pas en lui. Il parle de serments qui sont en lui mais qui n'y portent pas de fruit. Cela vous fait-il frissonner? Cela devrait, cela signifie qu'il est possible d'être physiquement connecté Christ, d'être baptisé, de fréquenter l'église, de connaître la doctrine, de participer aux rituals, et pourtant d'être spirituellement stérile. Moody prêchait cette vérité avec une passion brûlante qui révélait les consciences in. Il savait que beaucoup de ceux qui l'écoutaient étaient exactement dans cette situation dangereuse connexe, en apparence, mais déconnexe dans la réalité. Cette révélation devrait nous terrifier tous. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans cette illusion tragique? Elles pensent être salvées parce qu'elles ont reçu
una prayer, sign una carte de decision, ou participe, et un ritual religieux, mais Jesus regarde les fruits, pa les vie, il cherche la transformation, par la conformité, religion, Moody le répète sans cesse d'uni compte par les présences à l'église, il passe les curses transforms, mais quest qui différencie un sarment, vivant d'un sarment mort, cette question hantat Moody et devrait nous hanta aussi, un sarment mort pas sembler attaché à la vie, il pas même avoir des fies magnifiques qui impressionnent les observateurs, mais il n'y produit aucun fruit. Il consume les nutriments de la vincence rien donna en retour. Il occupe de l'espace précieux qui pourrait être utilisé par un sarment productif nest CEPA, exactement ce qui se place dans nos églises aujourd'hui. Des personnes qui consomment les enseignements et les communions fraternelles, mais qui n'y produisent aucune transformation véritable dans leur caractère, leurs relations, leur impact sur le monde. Moody observate cela avec une tristesse. Il voyait des assemblées entières de consommateurs, spirituels plotted que des producteurs de fruits éternels. Écoutez attentivement cette vérité que Moody avait c'est la différence entre état dans la vie et état la vie elle-même réside dans la circulation de la sève. Un sarment vivant laisse la vie du cep circuler librement en lui. Il n'y a aucune obstruction, aucune résistance, aucun blocage entre ses volontés et celle du cep. Mais un sarment mort, même si semble attaché, et interrompu cette circulation vitale, permits moi de vous poser une question qui pourrait changer le cours de votre éternité. La vie de Christ circule-t-il librement en vous, ou a-t-il des blocages, des résistances, des zones de votre existence où vous n'avez jamais permis à ces seigneuries de Satan? Moody disait que la plupart des chrétiens ont dans leur cœur à Jesus mais ont garde les ciels de certaines pieces de leur vie, pieces fermes devenant des zones de mort spirituelle. Peta est si votre portefeuille vos relations, votre orgueil, vos ambitions, vos peurs, vos habitudes, secrets. Chaque domaine de votre vie au Christ n'est pas la Seigneur devient un obstacle à la circulation de sa vie en vous. Et sans cette circulation, il n'y a pas de fruit seulement l'apparence de la religiosité. Moody avait une façon particulière d'illuster cette vérité. Il racontait l'histoire d'un jardinier qui trouvait chaque matin des fleurs coupées, attachées aux branches de ses arbres. De loin l'arbre semblait magnifique et product, mais ces fleurs artificielles n'y durant qu'une grande congénie avant de se finir et de tomber. Elles n'avaient aucune connexion réelle avec la vie de la vie. Combien de chrétiens aujourd'hui attachent des fruits artificiels à leur vie spirituelle plotted que de permettre à Christ de portrer des fruits authentiques à travers eux. Les fruits artificiels de la religiosité sont facilement identifiables ils sont produits par l'effort humain, ils cherchent la reconnaissance des hommes, ils se fanent rapidement sous la pression, ils n'ont aucun saveur éternel, mais les vrais fruits de l'esprit émergent naturellement d'une connexion vivante avec Christ, ils grandissent dans l'obscurité avant d'être ils puisent leur force dans la racine plotted que dans les applaudissements, ils nourrissent les autres plotted que de chercher à impressionner. Pause ce vidéo pour un moment et quelle est sua verdadeira connexion avec Christ? Cette question n'est pas elle demande une réponse honnête de votre part. Moody suppliait ses auditeurs de ne pas continuer dans l'autre tromperie. Il savait que beaucoup préférant vivre dans l'illusion confortable plotted que d'affronter la vérité transformatrice. Voici ce que Moody avait découvert dans les profondeurs de Jonquins, et la vie peta vous choque. Jesus dit clément, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous n'y pouvez rien faire. Remarquez cette progression terrifiante. Sans Christ, nous n'y pouvons rien faire. Pas quelque chose de limite rien absolument rien qui ait une valeur éternelle. Della signifie que toutes nos bons ouverts, notre moralité, notre générosité, nos efforts cils ni sant pa. En recent pas en recent dans une connexion vivante avec Christ, ni valiant rien au de Dieu. Moody prêchait cette vérité avec une intensité qui faisait trembler ses auditeurs. Il savait que beaucoup bâtissent leur espoir de salut sur du sable mouvant, mais voice ou la mystère devient encore plus troublant. Jesus continue. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est guide dehors comme le sarment et il sèche. Puis son ramas les sarments sont les jets au feu. Et ils brûlant. Moody s'arrêtait toujours sur ces paroles pour laisser leur poids installer dans les cœurs. Si n'est pas une métaphore de cette réconfortante, c'est une réalité éternelle terrifiante des sarments qui semblaient faire partie de la vie, qui avait toutes les apparences de la connexion finissant jetés au feu.
ils ne sont pas simplement négligés ou oubliés. Ils sont activement retranchés et détruits. Cette image devrait révéler chaque personne qui sait content d'une spiritualité superficielle Moody avait l'habitude de dire. Il y a une différence entre connaître Christ et connaître à propos de Christ. Beaucoup de personnes dans nos églises connaissent les histoires peuvent reciter les versets, participant aux discussions, mais n'ont jamais expérimenté la réalité transformatrice de la nouvelle nation. Elles ont une relation intellectuelle avec les concepts chrétiens, mais pas une connexion vitale avec la personne de Christ. Cette distinction est cruciale parce qu'elle détermine votre et Moody rencontre constamment des personnes qui étant chaquis de découvrir qu'elles n'étant pas réellement sauves malgré des années d'activité religieuse. Elles avaient confondu familiarité avec intimité, présence avec communion, connaissance avec expérience, mais comment pas savoir si notre connexion avec Christ est réelle ou illusoire. Moody avait identifié des signes. La première signe d'une serment vivante est qu'il produit naturellement les fruits de l'esprit, pas par effort ou discipline personnelle, mais comme conséquence naturelle de la vie qui coule en lui. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance émergent spontanément, ensemble mort pas, imitent ces qualités par des efforts humains, mais elles n'y durant pas sous la pression. Elles se révèlent artificielles quand personne n'y regarde, quand les circonstances deviennent difficiles, quand il n'y a rien à gagner de la. Moody disait le vrai caractère chrétien se révèle dans l'obscur. Sous les projecteurs de l'église. Le deuxième signe est la soif constante de la présence de deux ensemble vivant ni pas survivre. Longtemps loin de sa source diva. Il languit, il s'effabit, il cherche désespérément le retour à l'intimité avec Christ. Mais ensemble mort pas passer des semaines même des années sans vraie communion avec Dieu. Sans ressentir aucun manque réel. Posez-vous cette question honnêtement? Combien de temps pouvez-vous passer sans prière authentiquée, sans lecture méditée de la parole, sans adoration avant de ressentir un vide spirituel insupportable? Si vous pouvez vivre confortablement dans l'absence de Dieu, Moody dirait que vous êtes probablement d'ici spirituellement mort. Même si vous n'y la savez pas encore, la troisième signe est la croissance continue. Ensemble vivant ni stagne jamais. Il grandit, il se développe, il produit d plus n plus d fruits avec le temps. Moody observait que les vrais chrétiens ne sont jamais satisfaits de leur niveau spirituel actuel. Ils ont une femme insatiable de ressembler davantage à Christ de la connaître plus profondément, de la servir plus fidèlement, mais les serments, morts restent, identiques, année après année. Ils répètent les mêmes prières, chantent les mêmes cantiques, ont les mêmes habitudes religieuses, mais n'y manifestent aucune transformation progressive de caractère. Ils sont des monuments à la stagnation spirituelle déguisée en stabilité religieuse. Nous arrivons au moment le plus crucial de cette révélation. Le point où Dwight L. Moody, lui-même fut transformé par cette vérité. Il raconte qu'à Dieu, en méditant sur Jin Kangs, il relisa avec horreur qu'il était, lui-même un sermon stérile, malgré son ministère florissant. Ses prédications puissantes, ses foulées immenses. Il comprit qu'il se pouvait, sur ses talents naturels plotter, que sur la vie prénaturelle de Christ. Cette révélation le brisa complètement. Moody tomba à genoux et pleura reconnaissant devant Dieu qu'il avait et un imposteur spirituel utilisant les dons de Dieu pour ses propres gloire plottit que pour la sienne. Cette nouvelle changia le cours de son ministère et de l'histoire de l'évangélisation moderne. Il passa de prédicateur talentueux à canal authentique de la puissance divine. Voici que Moody découvrit dans les profondes de sa brokenness la différence entre porter du fruit par effort humain et porter du fruit par la vie divine qui coule en nous. Avant cette révélation, il travaillait pour Dieu, après il permet à Dieu de travailler à travers lui. Cette distinction microscopique fit une différence éternelle dans l'efficacité de son ministère. Beaucoup d'entre nous travaillent encore pour Dieu au lieu de laser. Dieu travaille à travers nous. Nous ipsons dans la service religieux. Nous multiplions les activités. Nous impliquons dans chaque programme de l'église. Mais nous restons spirituellement vides parce que nous pompons notre propre énergie au lieu de puiser dans la source inépuisable de la vie divine. Moody enseigne que cette confusion est la cause principale de l'épuisement spirituel dans nos églises. Des chrétiens sincères qui s'essoufflent dans le service parce qu'ils n'ont jamais appris à demeurer dans la vie avant de tenter de porter du fruit. Ils mettent la charrue avant les bœufs.
Church and a produire sia qui ni pu imager cudune, communion intima avec Christ mais comment, pastien de la foot religieux et levi, spirituel authentique. Moody avait découvert, le secret dans le mot demeure que Jesus utilise dans a fois dans Jean Kang's. Demeure ni signifie pas, visitor occasion element ou rendre visite de temps en, fella signifie établir sa résidence permanente, faire sa de vivre continuellement dans la présence de Christ. La plupart des chrétiens visitant Jesus le dimanche matin, paient lors de leur devotional matinal ou de la rude prière avant les repas. Mais ils ni demeurent pieds en lui, ils ni vivent pas dans la conscience constante de sa présence, ni prennent pieds toutes leurs décisions en consultation avec lui, ni prisen par leur force émotionnelle et spirituelle exclusivement en lui. Moody de fait ses auditeurs avec cette question révolue. Si Jesus était physiquement invisible à vos quittes 24, thela changera-t-il votre façon de vivre? Pour entièrement authentiquer la réponse devrait être non, parce que vistacia avec cette conscience. Mais pour la plupart d'entre nous, cette question révèle l'écart énorme entre notre théologie et notre expérience quotidienne. Le mystère que Moody avait pers états, nous ne pouvons pas produire la vie divine par nos efforts humains, mais nous pouvons créer les conditions qui permettent à cette vie de circuler libre. Ces conditions sont simples mais radicales, l'abandon total de notre volonté et la sienne, la confession continue de notre dépendance absolue. Et l'ouverture constante de notre cœur à sa Seigneur thela signifie concrètement que chaque matin, avant de commencer votre journée, vous vous présentez devant Christ comme un serment vide qui a besoin de sa sève pour survivre. Vous ne vous levez pas avec votre liste de choses à accomplir pour lui, mais avec la reconnaissance que, sans lui, vous ne pouvez rien faire qui ait une valeur éternelle. Cette révélation terrifiante est libérée simultanément, so qui l'ont terrifiante parce qu'elle détruisait l'illusion de libérante parce qu'elle supprimait la pression écrasante de performer pour Dieu. Moody disait souvent quand j'ai compris que Dieu ne me demandait pas de réussir mais seulement de rester connecté. Mon ministère est devenu un fleuve lu d'un désert. Aujourd'hui, à ce moment précis, vous vous trouvez face au même choix qui confronte Moody cette nuit-là ou sa vie fut transformée pour toujours. Vous pouvez continuer à être un serment stérile qui porte simplement le nom de chrétien, ou vous pouvez devenir un canal authentique de la vie divine. Cette décision n'est pas être répétée demain, parce que demain n'est promise à personne. Moody avait l'habitude de terminer ses prédications sur Jean Kang's par cette déclaration bouleversante. Dans cette assemblée il y a des serments vivants et des serments morts. Les vivants la savant parce qu'ils portent du fruit, les morts le savent aussi. Mais ils préfèrent vivre dans la digne platitude offrant la transformatrice. Ces paroles résonnent avec la même puissance aujourd'hui qu'il y a plus d'une CCL la question n'est pas de savoir si vous fréquentez l'église, si vous connaissez la Bible, si vous priez régulièrement, si vous donnez vos dîmes. La question fondamentale est celle-ci. La vie surnaturelle de Christ coule-t-il réellement en vous produisant des fruits que vous ne pourriez jamais générer par vos propres efforts? Cette question exige une réponse honnête. Pas une réponse religieusement court. Recte. Si vous réalisez aujourd'hui que vous avez été un serment stérile, ne désespérez pas. Moody proclame cette vérité libre. Il n'est jamais trop tard pour permettre à la sève divine de recommencer. A circular meme, un serment qui semble mort pas être revitalisé par la puissance de la résurrection, mais thela demande une mort totale à votre ancienne façon de vivre votre christianisme. Cette mort n'est pas symbolique ou lst réel et vous devez mourir à votre orgueil spirituel, à votre indépendance religieuse, à votre confiance en vos bons œuvres, à votre réputation de bon chrétien. Vous devez reconnaître que tout ce que vous avez accompli dans votre propre force était en réalité du bois, du foin et de la pelle qui brûleront au jour du jugement, mais de cette mort émerge une vie glorieuse. Quand vous cessez de lutter pour produire des fruits par vos efforts et que vous vous abandonnez complètement à la Seigneurie de Christ, sa vie commence à couler en vous d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Les fruits de l'esprit ne deviennent plus des objectives à atteindre mais des réalités naturelles qui émergent de votre connexion vivante avec lui. Moody témoigne que cette transformation change non seulement son ministère mais chaque aspect de sa vie. Ses relations avec sa femme deviennent un reflet de l'amour de Christ. Ses interactions avec ses enfants manifesteront la patience divine.
Ces reports of excess critics demontrant la grâce surnaturelle. Meme ces moments de solitude, furent remplis de la joie céleste voici, ceqg vous facias, cette semaine. Demandez à Dieu de vous révéler les domaines de votre vie où vous n'avez jamais permis à ces seigneuries de cette. Ces zones de résistance sont, exactement, les endroits où la circulation de sa vie est bloquée. Soyez prêts à ceq, cette révélation soit parce que la vérité spirituelle fait toujours mal avant de libérer. Commence chaque journée par cette prière que Moody lui-même utilisait Seigneur Jesus. Je me présente devant toi comme un serment vie de qui a besoin de ta serve pour vivre. Sans toi, je ne peux rien faire d'éternellement. Cool en moi, aujourd'hui, pense à travers mon esprit, aime à travers mon cœur, agis à travers mes mains. Q2CEQG fait aujourd'hui soit le fruit de ta vie en moi. Par le produit de mes efforts humains cette prière transformera votre expérience quotidienne du christianisme. Au lieu de vous épuiser et essayer d'être un bon chrétien, vous découvrez la joie de laisser Christo être un bon chrétien à travers vous. Au lieu de lutter contre le péché par la volonté, vous expérimenterez la victoire naturelle qui vient de la vie divine qui coule en vous. Commentez si c'est votre plus grande découverte de cette vidéo. Partagez cette révélation avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la différence entre porter le nom de Christ et porter sa nature. Abonnez-vous pour plus d'enseignements profonds de grands prédicateurs comme Moody qui peuvent révolutionner votre vie. Spirituelle.souveniz-vous. Des dernières paroles que Moody prononça sur son lit de mortalité rec. Le ciel se ouvre devant moi. Si c'est la mort, elle est douce. Il n'y a aucun vallée ici. C'est comme un triomphe voilà l'assurance d'un serment qui a vraiment demeure dans la vie. Puissiez-vous partir de cette vie avec la même certitude, sachant que vous avez vécu connecté à la source de toute vie éternelle.